Hello students, myself Sanjeev Pal, Assistant Professor of EE Department of Regent Education Research Foundation Group of Institutions. Today I will discuss another question set of 2023. This is question number 1. It is a it is a very short type question. It is not the multiple choice, as we know that the question pattern has been changed. So the first question, what what it has given. Okay, so it is an electrostatic field is produced by dash. It was given in an exam. The bold letters sentences or bold word sentences of the question. The first question was an electrostatic field is produced by. একটা electrostatic field কিভাবে produce করা হয়? This was the question. The answer is the stationary electric charge. Stationary electric charge. Normally the electric charge. Okay, but this charge is stationary. The explanation is what? Explanation কি বলছে ভালো করে দেখো কি বলছে an electrostatic field is due to static electric charge. Definitely ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ড তৈরি করার জন্য আমাদের স্ট্যাটিক ইলেকট্রিক চার্জের প্রয়োজন হয় এবং দিস ইজ গভর্ন বাই কোন কোন ল আমরা এখানে শিখি ফার্স্ট you will go for the Coulomb's law and then the Gauss's law, as you know that each relate electric field to charge distribution. So here we'll discuss the point charges, then you will go for the line charges. This was been discussed. Actually what will be the explanation is very deep, very large, but I have given in a very brief why we are saying. তোমরা জানো যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মানে যেটা স্থির তড়িৎ, তা স্থির তড়িৎ কিভাবে তৈরি হবে? স্থির চার্জ দিয়ে। সো স্থির চার্জ মানে হচ্ছে স্টেশনারি ইলেকট্রিক চার্জ, বিকজ দ্য চার্জ নেচার ইজ ইলেকট্রিক, সো উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য স্থির ইলেকট্রিক চার্জ, স্টেশনারি ইলেকট্রিক চার্জ। তাহলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ড কিভাবে তৈরি হবে? ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ড তৈরি হবে স্টেশনারি ইলেকট্রিক চার্জ দিয়ে। ওকে, এটা প্রথম কোশ্চেন গেল। নেক্সট কোশ্চেন, কার্ল অফ গ্রেডিয়েন্ট অফ স্কেলার ফাংশন রেজাল্ট। কার্ল অফ গ্রেডিয়েন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট আইডেন্টিটিস। গ্রেডিয়েন্ট আছে, গ্রেডিয়েন্টের কার্ল। ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড হোয়াট ইজ গ্রেডিয়েন্ট। গ্রেডিয়েন্টটা কোনটা? গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে এই যে ভি, সরি, del phi. Del phi. Phi is a vector. No, phi is a scalar quantity. When a scalar quantity and this del are you write side by side, when del is multiply with a scalar quantity, this portion, okay, I mark this portion is the gradient. Now you crossing this, del cross this is called curl of gradient. This is 0. You can take a expression for a phi and you try it in yourself. You will get what will get? You will get the result is 0. So the question was curl of gradient of a scalar function, result is 0. So explanation is very simple. You just take a expressions of v or sorry phi, you will get that. Okay, v is also a potential, it is also a scalar quantity, you take. Why not? I just prefer to write the v. So spontaneously I am talking about the v is also a scalar quantity. তাহলে কি বলছে যে গ্রেডিয়েন্টের যদি কার্ল করি, কার্ল অফ গ্রেডিয়েন্টের যদি কার্ল করি, রেজাল্ট তুমি কি পাবে? 0 পাবে। ওকে, নেক্সট, নাও দ্য থার্ড কোশ্চেন, electric field on an equipotential surface. Equipotential surface means where the potential is throughout the surface is constant. So on that constant surfaces, constant potential surfaces, what will be the electric field nature? It is always perpendicular. It has, I have proved in my lecture, you follow that, there will be, I have proved that in the equipotential surfaces the electric field lines are always 90 degree to each other. Okay, so I have a proof. So this has been written over here. So electric field intensity আমাদের
ইকুইপোটেনশিয়াল সারফেসের উপরে কি হবে কনস্ট্যান্ট হবে now I am very sorry here is a symbol I have lost what will be the significance of this here the symbol is you have to change here the question is change in place of is del dot or cross you can write anything del cross or del dot whatever b is the magnetic flux density okay so here what will be the result equal to 0 why significance কি বলছে significance is what v is the magnetic flux density as you know here the magnetic field lines or flux lines all are closed in nature electric field lines কিন্তু আমাদের কি হয় it will come to north and south it is not being closed but here the field lines are closed here the magnetic dipole if you thought about this the dipoles are then closed circular in nature as they are circular in nature when we take on a card তুমি del cross b করতে পারো del dot b করতে পারো whatever you do the result will be 0 this will be the significance is that here the closed loop here the field lines are the closed loop these are the important significance next the law of electromagnetic inductions are summarized by here the equal to minus del b by del t okay so here it is a e okay so this is only for the software problem this is e and this 5 is not there dv by dt okay yes definitely it is from the Lenz law this is from the Lenz law we get the negative sign it is from the Faraday's law you know the induced emf equal to minus del b by del b by dt so it is very simple thing summarized as what it has not given it is the answer it is the answer the laws of electromagnetic inductions are summarized law of electromagnetic induction কে তুমি যদি summarize করে লেখো what will you write e equal to minus dv by dt now explanation what is the reason of minus and why it is written so the first word the minus is given from the Lenz's law as we know the formula next the dv by dt there is another thing you have to remember this is from the Faraday's law so this will be the summarized form next very important question now question number 6 what is the intrinsic impedance in free space value কত 377 so another you can write root over of mu naught by epsilon naught you put the value of the mu naught you put the value of the epsilon naught if this is the standard value you will get the result is 377 so this is from the theory of the electromagnetic wave okay so I have approved go through the lecture it will be for you next at the boundary of two media of permeability epsilon mu 1 and mu 2 one of the boundary condition is what তুমি একটা boundary চিন্তা করেছো it is the boundary for the electromagnetic or magnetostatic medium where the permeability for the two mediums are the mu 1 and mu 2 একটা মিডিয়ামের হচ্ছে mu 1 আর একটা মিডিয়ামের হচ্ছে mu 2 ঠিক আছে এইবার বলা হয়েছে what will be the boundary conditions তো boundary conditions is the tangential component magnetic field is continuous এখানে আমরা পেয়েছি যে tangential component of the magnetic field are continuous so this was the answer and it has been proved please আমার লেকচারগুলো ফলো করে দেখো সেখানে আমি এই প্রুফটা করেছি যে ম্যাগনেটোস্ট্যাটিক এর বাউন্ডারি কন্ডিশনে যদি permeability for the each boundary conditions each boundary or each medium is like this then what will be the conditions here it has one of the conditions has been the tangential component of each will be constant okay next what are the ranges of coordinate variables rho phi z in cylindricals so you know the what will be the rho is the what rho equal to what rho is the radius it may be from 0 to infinite its length may be from 0 to infinite next phi কতটা হতে পারে 0 to 360 একবারে পুরো সিলিন্ডারটা ঘুরলে কতটা হবে so it range may be 0 to 360 phi and z may be minus infinity to plus infinity
এটা আমাদের কোন দিকেই পাওয়া কত হবে সেটা নেই, এক্সপ্লানেশন ইজ নট রিকোয়ার্ড। এটা আমরা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম এটা পড়েছি, খুব ডিটেলসে এখানে ব্যাখ্যা করা সময় সাপেক্ষ। নাও দ্য কোশ্চেন নাম্বার 9 কি আছে, ফর দ্য ইরোটেশনাল ভেক্টর ফিল্ড এ, ফর দ্য ইরোটেশনাল ভেক্টর ফিল্ড এ, যদি আমি একটা ভেক্টর ইরোটেশনাল শো করতে চাই, হোয়াট উইল বি দ্য, ইউ রাইট ডেল ক্রস এ। ইরোটেশনাল যখন আমরা বোঝাতে চাই, ইরোটেশনাল, তারপরে রোটেশনাল, সলিনয়েডাল, নন সলিনয়েডাল, এই কথাগুলো আমাদের আসে, আমরা এগুলো ক্লাসিফিকেশন অফ ভেক্টরে পড়েছি। So if we go through the classifications, you see when what will happen, del dot a, what will happen, del dot a equal to 0 or not equal to 0, del cross a equal to 0, del cross a not equal to 0, what will happen, যদি 0 হয়, যদি 0 হয়, then what will be the name, এখানে কোশ্চেনটা দিয়েছে ফর ইরোটেশনাল ভেক্টর, যদি ভেক্টরটা ইরোটেশনাল হয়, for a vector you know the e, what will be the expression, expression will be del cross e, this is the answer. Okay, তা আজকে অবধি, দিস ইজ ফর দ্য কোশ্চেন নাম্বার 9, নট দ্যাট ওখানে 12টা কোশ্চেন আছে, 3টে কোশ্চেনের সলিউশন আমি নেক্সট ভিডিওতে নিয়ে আসছি। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টস করবে। থ্যাংক ইউ।